Улаан болдог байхгүй. Заавал болчих. What we're going to do in this video is give ourselves practice representing fractions that you're going to see a lot in life in different ways. What we're going to do in this video. What we are going to do in this video. Энэ видеон дээр бид юу хийх гэж байгаа гэж хэлж байна. Юу хийх гэж байгаа юм бэ гэвэл те. Videos give ourselves practice. Дадлага ажил гэсэн байхгүй. Бид нар өөрсдөө дадлага ажил хийж байгаа байхгүй юу? Ойлгосноо дадлага хийж байна. Practice representing a fraction that you're gonna see a lot in life. Тэгэхээр энэ бид нар юу гэж байгаа вэ? Fraction гэж нөгөө fraction гэж юу гэсэн үг шүү дээ. Fraction гэж нөгөө бутархай өстэй. Бид нар бутархайг амьдрал дээр яаж хэрэглэдэг? Амьдрал дээр энэ бутархайгийн жишээг харъя гэж байгаа байхгүй. Ойлгосноо? Амьдрал дээр яаж хэрэглэдэг? За. Fractions that you're going to see a lot in life in different ways. In different ways. In different ways. In different ways. Яг янз бүрийн тохиолдол гэж байна шүү дээ. So the first fraction we're going to explore is 1.5. 1/5. 1/5. Тэгэхээр хараа fraction гэж юу вэ? Бутархай гэсэн тийм. Тэгэхээр эхний бутархай бол 5-1-ийг хоёул амьдрал дээр үзье гэж байгаа байхгүй юу? Тийм үү? 5-1 тийм. Тийм. We're going to explore is 1/5. Then we're going 1/5 гэж 5-1 1/5. To explore 1/4. Дараа нь юу гэж юм? Then we're going to explore 1/4. Fourth. Яг үнэ. Одоо дараа 4-1 үзье гэж байна тийм. Then we are going to explore 1/2. Then we're going to explore 1/2 too. 1/2. So let's start with 1/5. So let's start it in 1/5. 1/5. So encourage you to pause the video and say. Тэгэхээр ингэж байгаа байхгүй. Ер нь тэгэл видеого зогсоож жагаад хэл гэж штэ тий. Тэгээ би тэхийг би таан зөөлж юм гэж штэ тий. Ятгаж юм гэж тий. Encourage гэж. Юу тий? To pause зогсооно гэж байгаа штэ тий. Encourage you to pause the video and say and think about how would you represent 1/5 as decimal. Тэгэхээр тий та нарын 5-1 ингэж бутархай хэлбэрээр яаж илэрхийлж болох вэ гэдэг бодож байгаа байхгүй юу? 10-ын бутархай хэлбэрээр. Decimal гэж 10-ын бутархай хэлээд байгаа шүү дээ. Decimal гэж. Тий. Тэгвэл 5-1 гэж 10-ын бутархайгаар яаж илэрхийлэх вэ гэж байгаа 5-1. Та тийм хэл үзсэн үү? Үзсэн. Хэзээ үзсэн? Нэрлүү үзсэн үү? Тий. За яах зүгээр цааш. You represent 1/5 Уус өөдөөс давталга хийгсэн шүү дээ. As a decimal. As a decimal хэлдэг. As a decimal. Автомат юм гэдэг. За. Well, there's a bunch of ways. Well, there's a bunch of ways that you could think about it. Тий. Энэ тухай бод айгүй олон арга байдаг гэж шүү дээ. Банк гэж олон тоон дээр хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр айгүй олон яадаг гэж байна. Вэ? Замууд байдаг гэж байна. Энэ хийх. Энийг бод 10-ын бутархай болох. Энэ 5-1-ийг 10-ын бутархай болох маш олон янз арга байна гэж шүү дээ. You could think about it. You could divide 5 into 1. Тавыг нэг тоож болно гэнэ. Юу гэсэн нэг 5 тоомор юм. За, тавыг нэг тоож болно гэх юм. 5 into 1. You could say that this is equal to 1
divided by 5. And if Тэгээ энэ бол энийг ингээд 1-ийг 5 туугаад 5-ыг 5 туучих юм ааш. За унш та. And if you did that, you actually would get the right answer. Ингээд биччихвэл бид зөв хариу авах гэдэг шүү дээ. if you did that, you actually would get the right answer. But there's a simpler way of thinking about this. But there is a simpler way of thinking about this. Энэ тухай илүү амархан simple гэж энгийн гэсэн үг шүү дээ. Уг гэж тийм ээ. Even in your head. Even in your head. Чэйжээр бодчихно шүү дээ. Монголчууд чэйжээр бодно гэдэг англичууд яадаг вэ? Толгоогоор бодно гэж ярьдаг юм биш. Чэйжээр бодно гэж ярьдаг үү дээ. Цаас хэлэхгүйгээр. Тэрийг англичууд яаж Well, let me see if I can. Энэ хэд толгоогоор бодно гэж хэлдэг юм байна. За. You could say, well, let me see if I can represent this. Can represent this as a certain number. This as a rectangle. Certain number of tens. Энийг 5-ны 1 бид нар нэг 10-ын бутархайг шилжүүлээд 10-ын 5-ны 1 гэж 10-ны 2 шүү дээ. Тэгэхээр 10-ны юугаар илэрхий тоогоор илэрхий гэж certain number of tens гэж 10-ны тодорхой тоогоор илэрхий гэж шүү дээ. Of tenths. Because if you know how many tenths, we know how to represent that as a decimal. We know how to represent that as a decimal. Тий. Энэ 5-ны 1-ийг чи бид 12 гэж бичиж болно гэж хэлж байна те. 10-ын бутархайг бид нар яаж илэрхийлэхийг бид нар мэднэ гэж шүү дээ. Well, to go from fifths to tenths, you have to multiply the denominator by 2. За. You have to multiply the denominator by 2. Хуваагч чинь 2-оор үржүүлээд 10 болчихсон те. Тийм үү? So let's multiply the numerator by 2 as well. So let's multiply the numerator by 2 as well. Тэгээ доотлын 2-оор үржүүлж байгаа чинь дээдлийн нумераторын ч гэсэн те. Хүртүрийн ч гэсэн те. Хүртүр гэдэг үлдвэл. Тэг хүртүр. Дээдлийг нь хүртүр доотлыг нь хуваар. Тий. Хүртүрийн ч гэсэн яг 2-оор үржиж гэж те. Хүртүрийг англиар юу шилжиж байна? Хүртүрэн numerator. Multiply гэж үлээ. Хүртүр. Үржих. Multiply. Хүртүр аа. Дээдлийг нь хүртүр. Харин дээдлийнх нь нумератор нь хүртүр. Энэ multiply гэж үгсэн. Үржих гэсэн үг шүү дээ. Numerator ч хуваар шүү дээ. Тийм ээ тийм. So let's multiply the numerator гэж дээдлийн одоо ойлголоо. Тий. 2-оор үржих гэж multiply үржих гэсэн үг шүү дээ. За. So 1/5 1 times 2 is the same thing as 2 tenths. Тэгээ нэг үгүй. 5-ны 1 бол 12-т тэнцэнэ гэж хэлж байна те. Тийм үү? Times 2 is the same thing as 2 tenths. Yeah. We know how to represent that. And we know how to represent that. Represent that decimal notation. Notation гэж юу тэр харж байгаа шүү. Юу вэ notation гэж одоо харчих. Notation тэмдэглэгээ гэсэн үг те. Notation. Чи тэр энэ төрөшөд харсан шүү дээ. Translate. Одоо ингээд Google Translate-оор бичсэн шүү тийм ээ. Мэдхгүй хүн те. Notation. Ինչ чинь? Тэмдэглэгээ гэсэн үг юм байна. Тийш тэмдэглэгээ. Тэгэхээр зэрэг oh no хайцсан бэ. Энд дэвш тийм. Айно. За. Тэгвэл бид нар энэ 12-ыг бид нар яа тэмдэглэх вэ гэдгийг бид нар аргатай яаж тэмдэглэх бид нар мэднэ гэж байна те. In decimal notation, that's going to be 0.2. This is the tenths place. So за. Зүгээр. За. Тэгэхээр энэ 12 болчих те. Ингээд бичсэн. So we have actually exactly 2 tenths. So we have exactly 2 tenths. Now let's do 1/4. Same. За.
Юу гэж now do 1/4 хэлдэг зүйл now. Now do 1/4 same idea. Яг адилхан нэр тий. Дээдтэй адилхан нэр тий. My idea. How can I represent? How could I represent this is a decimal? Юу гэж юм? As a decimal. Одоо энийг нь яаж 10-ын бутархай хэлбэрээр хэлбэлээ тий. 4-ийг яаж 10-ын бутархай болгох вэ гэж байна тий. 5 төлөвлөн. Тэгээ 20 гарсны дараа 20 тэр 20 гарсны дараа 2-т нь хуваагаад болоо. Тийм үү. Тэстэй дараа шилжүүлнэ. Present this as a decimal. Well, at first you might say, well, За. how can I represent this as a decimal? Well, at first you might Well, at first you might say. За эхлээд нэгдүгээрс тий. Чи ингэж хэлж болох юм гэж байна тий. say, well, can I represent? Well, can I represent this as a certain number of tens? Энийг ингээд 10-ын бас нөгөө 10-тай одоо 4-ийг гэж 10-тай хийдэг байх 10-ны тий. Байна тийм үү? 4 гэдэг чинь. Тийм үстэй. Тэгээ 0 бүхэл 125 тий. 125-аар яаж илэрхийлэх гэж шүү дээ тий. Тэгж чаддаг гэж бодъё гэж тий. Number of tenths. But and you Тэгтээ энийг яг нэг гэж бодъё 10-ны 4-ийг 11-ийг хийчих юм бэлээ. Нэг тоо болдог гэж бодъё гэж тий. And you could do it this way. Тэг энийг ингээд бид нар иймэрхүү аргаар хийж болно шүү дээ. And you could do it this way. could do it this way, but 10 isn't a multiple. But tens multiply. 10 isn't гэж шүү дээ. Is not. Isn't multiply. Multiple. Multiple of 4. Тий, тэгэхээр зэрэг 4-ийг ямар нэгэн тоор үржиж болохгүй байхгүй юу? 4-ийг 10 тоогааж болохгүй. Тий, 4-ийг 10-аар 4-ийг тоогоор үржиж 10 болохгүй гэж хэлж шүү дээ. Multiple гэж тий. Тоогод үржиж шүү дээ. Тэгж байгаа юм. 14 тоогохдохгүй гэсэн үг юм тий. За, тэгээ гараа л та. Of 4. So let's see if we can do it in terms of hundreds, because тэгвэл 100 ороод байсан тий. Хөөж тий. Гацчлаа яах вэ? Нөө гацсан. Гацаагүй. Гацсан ингээд аа. Ингээд зогсоод байгаа яах вэ? Гацсан. Энэ ингэ байж байгаа зүгээр. Ингэ гацчихсан юм. Яг интернет ингэ гасаад яах вэ? Тэнгэрс. За ингэж дуусах. Ажиж. Зүгээр. Гацсан зүтгэв. Яа. Ийм л ээ. Бистигээ болох зүгээр хичээлэх байлаа. Бод бистигээ дүү зүгээр л аа тий. Зүгээр хичээлэх үү? Аваач за. Oh no. Ажиж анта. Тэжинд тасна тий. Тий. Атайрч тий. what we're going to do in this video is give ourselves practice representing fractions that you're going to see a lot in life in different ways. A multiple of 4. Well to have multiplied by 25. Multiply by 25. So let's multiply the numerator by 25. Well, to go from 4 to 100, you have to multiply by 25. So let's multiply. So let's multiply the numerator by
25. 25. Энэ юу гэж юм? Дээд нь орчуул. Зүрхийг Доотлын 25 үржүүлсэн юм чи дээдлийн дээдлийн 25. хүртэрийн шигсэн 25 үржүүлсэн гэж тийм. By the numerator by 25 to get an equivalent. To get an equivalent Fraction. Тэгэхээр fraction. So 1 times 25. Тэгэхээр зэрэгс энэ хоёрыг тэнцүү авахын тулд энэ дөрөвнөөс тэнцэх бутархайг авахын тулд дээдлээс 25 үржүүлнэ шүү дээ. Одоо хоёулын 25 үржиж байгаа. Тэр тэнцүү байна үстэй. Тий. Is 25. So 1/4 is So 1/4 is equal to 15 25 hundredths. Hundredths тий. Тэгэхээр дөрөвнийг бол юу гэж байна? 125-ыг тэнцэнэ шүү дээ. Тий. equal to 25 hundredths, and we can represent that on a decimal notation. Тэгээд энийг яах вэ? Бид нар represent илэрхийлэх гэсэн үг юм байна. Тэгээд энийг бид нар 10-ын бутархай хэлбэрээр илэрхийлж. Одоо энэ ч бол энгийн бутархай байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо энэ 10-ын бутархай хэлбэрээр яах илэрхийлж болно шүү дээ. We can represent гэж. Тийм үст энийг дат гэж энийг хэлээд байгаа. Тэмдэглэгээ маягаар илэрхийлж болно. Decimal notation as 25 hundredths, which 25, which we could also consider. Could also consider 2/10 and 2/10 and 5 hundredths. Тэгэхээр энэ 125 гэдэг чинь 12 дээр нэмдэг нь 12 болоод 105-аар нийлбэр юм биш үү те? Тийм байна шүү дээ. 5 hundredths. Now let's do 1/2. Same. Одоо Do a same half. Now the 1/2 гэсэн баггүй. Одоо энийг 5-1 хийчихсэн одоо юу гэж байна? 2-1 гэж 2-1-ийг 1/2 гэдэг байгаа шүү дээ. The same exact гэдэг яг адилхан. Санаагаар тий. Same exact idea. Well, 10 is a multiply of 2. Multiple of 2. Тэгэхээр юу гэж байна? 10 бол яг 2-д яг үржүүлж болно тий. 20-ыг 1 таваар үржүүлсэн 10 гарна гэж хэлж байна тий. 10 бол 2 таваар гэдэг тий. multiple of 2, so we can think about this in terms of tens. Тэгээ энэ мэдээж 2-ыг 5-аар үржүүлж 10 гарч байгаа юм чинь энийг бол бид 10-ын бутархай хэлбэр илэрхийлж болно гэж байна тий. tenths. So to go from 2 to 10. So to go from 2 to 10, we multiply by 5. Юу гэж байна? Одоо 2-ыг 10-аар шилжүүлэхийн тулд те 5 үржиж шилжүүлнэ те. 10 we multiply by 5. So let's multiply the numerator. So let's multiply the numerator by 5 as well. Тэгэхээр зэрэг хүртэрэг яах вэ? Бас 5-аар яах вэ? Үржүүлнэ шүү дээ. Numerator by 5 as well. So 1/2 is equal. So 1/2 is equal to 5 tenths. 5 tenths те. To 5 tenths, which if you want to represent as a decimal is 0.5 tenths. Тэгэхээр энэ тэг 15 шиг илэрхийлж болох юм байна те. Okay. 15 ч бол тэг 15 гэж хэлж байна те. as a decimal is 0.5. Тийм. Тэгэхээр энэ 10-ын бутархай хэлбэр юу болж байна? 15 ингэж илэрхийлэх юм те. Тэг 15 болж байгаа ч. 5 tenths. Now why is this useful? Юу гэсэн үг? Яагаад энэ амар хэрэгтэй? Useful. Well, one, you're going to see this fraction. Нэгдүгээрт нэг чинь те. You're going to see this one. Нэгдүгээрт эдгээр энэ бутархайнуудыг яаж юм? 10-ын хэлбэрээр илэрхийлж байна тийм үү? За these fractions show up a lot in life. Show up a lot in life, and you're gonna go both ways. Тэгэхээр эдгээр тоонууд амьдрал дээр их тааралддаг юм биш үү те? Тийм бооз? Тийм. Show up a lot of амьдрал дээр их тааралддаг. And you gonna
go both ways. Тэгэхээр энэ ингээд энгийн бутархай хэлбэрээр харж явах хэвээр аргатын бутархай хэлбэрээр ч гэсэн амьдрал дээр аюул тааралтай юм байна. Сүүлд нь. You're going to go both ways. If you see two 10 or 20 hundreds. Two tenths or 20 hundredths, to be able to immediately recognize, hey, that's to be able to immediately recognize, hey, that is a 1/5. Тэгэхээр ерөөс энэ тэг 10-2 байна уу 100-20 байна уу тэр бол ерөөсөө 5-1 гэж маш хурд нь мэдэрдэг байх хэрэгтэй гэж шүү дээ. Immediately гэж маш хурд нь таньдаг байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Ойлгосон уу? Immediately recognize маш хурд нь таньдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бол 5-1 гэжтэй гэж шил. 100-20 гингүүд 5-1 байштай гэж шууд хардаг байх хэрэгтэй гэж хэлж шүү дээ тийм ээ. 1/5 or 25 hundredths. Hey, that's 1/4 or 1/4. That's 25. Тийм. Тэгвэл 4-1 гэдэг чинь 125 гэж шууд хэлдэг байх тийм. Эсвэл 125 гэдэг энэ бол 4-1 гэжтэй шууд хэлдэг байх хэрэгтэй гэж тийм. Тэгж байна уу? Унш та. 25 hundred. Say that's 1/4 or 1/4. That's or 1/4. That is 25 hundredths. Тийм. Тэгээ 125 бол энэ бол 4-1 эсвэл 4-1 харж байгаа 125 шууд хэлдэг байх хэрэгтэй гэж шууд. Тийм. 500. 1/2 is 1/2 is the 0.5 or 0.5 is 1/2. Ойлгосоо. 0.5 or 0.5 is 1/2. And it's not just useful. And it is not just useful for these three fractions. Тэгээд эдгээр ингээд бутархаанууд нэг хэрэглэхгүй таньжаа. Useful for these three fractions. Энэ гурав таач нэг хэрэглэдэг сайн яаж. It's useful for things. It's useful for things that are multiple. За яг үржигддэг юунд хэрэглэдэг гэсэн энийг алгасан явчих. That are multiple of these three fractions. Тэгээ энэ гурвын үржигддэг хуурайрал гэж бичих хэрэгтэй гэж хэлж байна тийм. For example, if someone said quick. Someone said quick. If someone said quick, what is 3/5? What is 3/5 represent as decimal? 5-3 биш та. 10-ын метр хэд болох вэ? Хурдан хэл гэж. 5-3 10-ын метр хэд болох вэ? 16. 16 тэгэхээр тэг presented as a decimal. Well, in your brain, you can say, well, 3/5. Well, 3/5. That's just going to be 3 times 1/5. Тийм. 5-3 чинь 3 дахин 5-ны нийт гэж байна тийм. That's just going to be 3 times 1/5. And I know that 1/5 I know that. Тэгээд 5-ны нэг нь 12-оор тэнцдэг шүү тийм. Тэгвэл 3-оор үржингүүт 16 гарч юм шүү тийм. So that's going to be 3 times 2 tenths with. So that's gonna be 3 times 2 tenths. Which is 3 times 2. Which is 3 times 2 is 6. Is 6. So 3 times 2 tenths so is 6 tenths. So really quick. You're able to say 10. You are able to say. Аюу хурдан хэлж боломжтой байгаа. You're able to say, hey, that's 3/5. Hey, that's 3/5 6 tenths. Аюу гэж. This is 6 tenths. And you could have gone the other way around. Who could have gone the other way around? Could have gone the other way around. Зөөр арга байна гэж байна тийм. You could have said 6 tenths. You is equal to. You could have said 6 tenths is
equal to 2 times. 2 times is equal to 3 times 2 Tenth. tenth. За. Tenth. 3 times 2 tenths. And 2 tenths, you And 2 tenths is 1/5. know, is 1/5. So this is going to be equal to So this is gonna be equal to 3 times 1/5. За. 3 times 1/5. And what? And once again, these are just things. За. Once again, these are just things that you'll get That you'll get comfortable with. comfortable with. The more that you get the practice. Ингээд дадлаг хийгээд ахад энэ хаахан болно гэж шүү дээ. Энгийн бутархай автомат халах бол. За. you get practice. Let's do another one. За өөр жишээ тий. Another one. Let's say you want to represent. You wanted to represent. Let's say you want to Let's say you want to represent. represent. Let me do it another way. Let me do it another way. 0.75 as a fraction. Pause the video. Pause the video. Try to За ингээд дуу видеос өөрөө хий гэж байна. За 0.75 энгийн бутархай болгоод хэд гэсэн үг. 4-ний 1 лөө шилжүүл. Тэгээ 4-ний 1 лөө шилжүүл хэд болгоо? 125 болно тий. Энийг яг тэнцүүгээ бол энгийн бутархай гэвэл 4-ний 3 юм байна. Тий яг 4-ний 3 болно тий. Ахсан юм. Try to do it yourself. Well, you might immediately recognize that шууд тань гэдэг байгаа байхгүй шууд тань 75. That's 75. Immediately recognize that 75 is 3 times of 25. Is 3 times 25. 75. Тий. Тэгвэл 75 гэдэг чинь 25-ыг үрж чинь 3 гэсэн үг шүү дээ. 3 шиг 25 гэж байна тий. Тэгвэл 175 гэдэг бол за times 25. So 75 hundredths is equal to 3 times 25 hundredths. And 25 hundredths we already know is 1/4. Тий. 125 4-ний 1 шүү дээ. 5 hundredths we already know is 1/4. So this is equal to 3 times 1/4. За. 3 times 1/4, which is equal to 3/4 and over time. 3/4. And over time you won't have to do all of it. You want it to have to all of this in your head. Тэр ингээд толгоондоо яагаад шаардлагагүй за хашаашаа үзтээ. It's in your head. You'll just recognize. You'll just recognize 75 hundredths. That is 3/4. Тий.Ээс 175 бол 4-ний 3-ыг шууд толгоондоо мэдчих хэрэгтэй гэдэг шүү дээ садмайк. Харж байна за шаашаа. 75 hundredths, that's 3/4 because 25 hundredths is 1/4. Яагаад гэвэл 125 гэж 4-ний 1 гэсэн үг тий. За. 5 hundredths is 1/4. Асах. Now let's do. And now let's say we have 2.5. Одоо 2.5-ыг одоо үзье тий. 2.5 and we want to represent that is as a fraction. Одоо энэ бутархай бол энгийн бутархай болгоё тий. Represent that as a fraction.
Well, there's a bunch of ways. There is a bunch of ways that you could do this. Энийг олон янзаар арга байна тий. Ways that you could do this. You could say, well, this is 5. You could say, well, this is 5 times 1.5. 0.5. Oh, this thing. За. 5 times 0.5. And that's going to be. And that's going to be 5 times 1/2. 5 times 1/2. Well, that's going to be. Well, that's going to be 50. 5 half. 5 half. За. 5 halves. It's an improper fraction. It's an improper fraction, but it's a fraction. Тийм. А improper fraction нөгөө сондгоо одоо юу вэ? Энэ нөгөө юу ааш та нөгөө. Энэ чи юу вэ? Бутархай байгаа да. А энэ энгийн бутархай нөгөө сондгоо бутархай да. Improper гэж хуваагддаг бутархай да. Тэрийг үшилдүүлээ. Бүхэл авдаг. Бүхэл. Тийм 5-ыг л 2 тоож болох. Тэгэхээр энэ нөгөө ямар бутархай үшилдүүлээд мартчихжээ. Improper бутархай гэдэг. Нөгөө юу штий нөгөө засагдах хэлв. Тэгээ энэ 26 байсан бол хуваагдаж байгаа байхгүй юу? Хуваагдахгүй бутархай. За тэрийг improper гэж байна. Тэгш биш. Засагдах. За засагдах юм уу? За. Fraction, but it's a fraction. But it's a improper fraction, but it's a fraction. So once again, the whole. And once again, the whole point here. Point here, and you might already. And you might already be familiar. Тэгээ энэ чинь та мэддэг зүйл гэж болно гэж тийм. За. Be familiar with different ways to count. Convert гэж шилжүүлэхдээ янз бүр арга байгаас энэ энгийн бутархай 10-ын бутархай болоод 10-ын бутархай энгийн болон бутархай янз бүр аргууд байгаа. Тийм. Between fractions and decimal. Тэгээ fraction гэж юу вэ? Энгийн бутархай тийм. Decimal гэж юу вэ? 10-ын бутархай. За. Fractions and decimals. But if you recognize 1/5, 1/4, 1/2. Хэрвээ 5-1, 4-1, 2-1 мэдгэл юм бол танихад юм бол за. 1/5, 1/4, 1/2. It's going to be a lot easier. It's going to be a lot of. Тэнийг ийшээ шилжүүлэх маш амархан гэж байна шүү дээ. Notice if you did it the other way around, it'd be a little bit more work. If I said, let me convert 3/5 to a decimal. Тийм. Одоо 5-3-ыг 10-ын бутархай болгоё гэж тийм. За. I said, let me convert 3/5 to a decimal. Well, then you would have to. Well, then you would have to divide 5 into 3. Тэгвэл 5-3 тоо л гэж. Divide 5 into 3. 5 into 3. And you'd say, okay. 3. And you'd say, okay, 5 goes into 3, 0. 5 goes into 3. 0 times, let's put decimal here. 5 goes into dirt 6 times. 6 times. 6 times 5 is dirt. You subtract and then get no remainder. So this wasn't a ton of work, but this one. Ton of work, but this one. The reason why I like this. The reason why I like this one. This one, not only is it fast, not only is it faster, but it gives you a better in time. Ингээд тэгвэл intuition гэж байна. Ингээд тэгвэл энээс анхаарал гэдэг юм. Энэ одоо 5-аас 3 тоо гарч яагаад 0.6 гарч байгаа вэ? 5-3-аас эхлээд 5-3 тоо гарсан зэрэг яагаад 0.6 гарч байгаа? 3-5 тоо гоож байгаа юм уу? 3-5 тоо гоож байгаа юм тийм. 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 3-5 too. 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 3-5 too
3 5 дахь тийг гарч чинь тий. Тэг 3 5 дахь 530 гэдэг юм байна. Faster, but it gives you a better intuition for what actually is going on. Энэ нэр авах л гэдэг юм л да. За. За дуусна. За. За нүүч дууссан байхгүй хөө нүүч. Үзье. Явж гэнэ үү? Явж гэнэ. Стоп. За баяртай. За баяртай.